याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टर 1 रोटेशनल मोशन आपण 2-3 डेफिनेशनचा विचार केला. पहिली डेफिनेशन सर्क्युलर मोशन, द particle is moving or revolve around the circumference of circle or particle is moved over the circumference of circle, that is called circular motion. And if त्या particleचा if speed is constant, then it is called uniform circular motion, and speed is not constant, then it is called non-uniform circular motion. त्यानंतर आपण एक आणखी एक गोष्ट पाहिली की the acceleration or radial acceleration is acting particle to center of circle. Hence, that acceleration is called radial acceleration, and that radial acceleration AR is equal to R omega square, where R means radius of circular path and omega means angular velocity. This is the radial acceleration or centripetal acceleration. Also, we discussed the tangential acceleration. In case of non-circular motion, AT is the tangential acceleration. Now, in today's lecture, we define the forces, the two forces involved in this uniform circular motion. The first is called centripetal force. The first force is called centripetal force, and it is denoted as FCP. That means centripetal force. And another force, that is called centrifugal force. It is denoted as FCF. Centripetal force and centrifugal force. We know the concept of uniform circular motion. If we consider that any particle is revolved around the, suppose this is circular path of center O, and the particle P is moved along the circumference of circle with constant speed, and suppose this is the radius vector. The particle is moved in anti-clockwise direction around this over this circular path or circumference around the circle whose center O and radius vector R. Now we know the centripetal acceleration is acting particle towards the center. Thus, centripetal force is nothing but the force is acting towards the center of circle through this radius vector. म्हणजे हा जो फोर्स आहे, ज्यावेळेस हा पार्टिकल हा सेंटर भोवती फिरत असणार आहे, हा पार्टिकल आपण फिगरमध्ये दाखवला आहे की हा सेंटर भोवती ओ सेंटर भोवती या सर्कम्फरन्सवर सुद्धा तो फिरत राहणार आहे, आणि फिरताना ह्या पार्टिकल कडून एक फोर्स ह्या सेंटरकडे ऍक्ट केला जातो आणि तो रेडियस मार्फत
तो सेंटरवर ऍक्ट असतो and that force is called centripetal force. The force is acting due to this circular motion, and this force acting towards the center of circle, that force is called centripetal force. The centripetal force is a real force. The centripetal force is a real force. Also, it toward the center, and the formula of centripetal force FCP is equal to, according to Newton's second law, mass into acceleration. This is the first formula of centripetal force. FCP is equal to minus m into a. M into a. A means acceleration, m means mass of given particle. Where this negative sign indicate that the direction of force and acceleration or radius vector is opposite. Radius vector ची दिशा आणि force ची दिशा exactly opposite आहे. Hence we put value of acceleration, that is r omega square, radial acceleration. Therefore Cp is equal to minus m r omega square. Cp is equal to minus m r omega square. This is another formula of centrifugal force. Also we put phi is equal to r omega, or v square is equal to r square omega square, or omega square is equal to v square upon r square. Then this formula Cp is equal to minus m r, value of omega square is v square upon r square, or therefore Cp is equal to minus m v square upon r. Cp is equal to minus m v square upon r. This is also the formula of centripetal force. Consider only magnitude, then the centripetal force can be written as Cf is equal to mv square upon r. But using the direction of radius vector and centripetal force, both are opposite, hence there is negative sign, and this negative sign indicates that the force and radius vector is opposite in direction. And the SI unit of force is Newton. This is about the centripetal force. It is real force and it acts toward the center of circle. Now we discuss another force called centrifugal force. Suppose this is the particle is revolving around this circumference of circle whose center O in anti-clockwise direction. This is the direction of radius vector. Now the force, another force, whose force acting away from the center of circle, and this force acting on this position of particle through center of circle. हा force रेडियस द्वारे ऍक्ट होतो, परंतु तो सेंटर कडून हा पार्टिकलची पोझिशन ज्या ठिकाणी असणार आहे त्या ठिकाणी तो फोर्स ऍक्ट असतो. म्हणजे दिस फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, आणि तो सेंटर कडून रेडियस द्वारे ह्या पार्टिकलवर ऍक्ट असतो.
and that type of force is called centrifugal force. But this centrifugal force is not exactly not real force. Hence it is called pseudo force, or it is also called fictitious force. हा थोडासा आभास दाखवणारा फोर्स आहे. याची मॅग्निट्यूड आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, पण इथं त्याची मॅग्निट्यूड आपण सहज कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. म्हणून ह्या फोर्सला, जो फोर्स सेंटर कडून रेडियसद्वारे पार्टिकलवर ऍक्ट होतो, त्या फोर्सला आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स असं म्हटलंय. आणि तो त्याची मॅग्निट्यूड आपण इझी मेजर नाही करू शकत, म्हणून इट इज कॉल्ड pseudo force or fictitious force. And second property is acted away from center of circle. म्हणजे this is the direction of force, that is FCF. This force along the direction of radius vector. This is exactly opposite to direction of the radius vector. Hence, the centrifugal force FCF is equal to m into a is equal to m r omega square is equal to m v square. The magnitude of both force is same. The centrifugal force and centrifugal force, the magnitude of both force is same, that is m into a mr omega square, or m v square upon r, m into a mr omega square, or m v square upon r. But according to direction, the both force are exactly opposite to each other, but magnitude of both force is same. This is about the centripetal force and centrifugal force. Now we discuss some applications of uniform circular motion. ही जी सर्क्युलर मोशन आहे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, त्याचा वापर किंवा त्याचा उपयोग काय आहे? तर फर्स्ट ऍप्लिकेशन आपण विचारात घेऊ. Applications of uniform circular motion. The first application is the vehicle along a horizontal circular track. If any vehicle, it must be light vehicle or heavy vehicle, म्हणजे कुठलंही वाहन असेल, म्हणजे आपली सायकल असेल तिचं वजन कमी आहे, किंवा ट्रक असेल तिचं वजन जास्त आहे, कुठलंही व्हेकल असेल आणि हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक वरून जाणार असेल, आपण त्याला कर्व रोड असं म्हणू, किंवा घाटामधला वळणाचा रस्ता असेल, त्याच्यावरून जाण्यासाठी त्या व्हेकलचा स्पीड, मॅक्झिमम स्पीड किती असला पाहिजे तो याच्यावरून आपण काढू शकतो. दिस इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन, दॅट इज व्हेकल along a horizontal circular track. Suppose we consider this is the horizontal road and slightly curved. Suppose this is the center of that circular path road. C is the center, and suppose this is the position of vehicle. This is the position of vehicle, and this vehicle is moving along this horizontal circular track. Now we find out what is the maximum speed. म्हणजे एखादी गाडी जास्त लोड असलेली असेल किंवा कमी लोड असलेली
एखादी कार असेल तर ती हॉरिझॉन्टल रोडने आपल्याला जाणार आहे, पण अचानक जर पुढं सर्क्युलर ट्रॅक आला असेल किंवा वेळीवाकडी वळण घेतलेला रस्ता असेल किंवा एखादा टर्न असेल तर टर्नला आपण त्याच स्पीडने जाणार नाही, तर त्या ठिकाणी स्पीड आपल्याला कमी करावा लागतो. मग त्या ठिकाणचा स्पीड किती असला पाहिजे की त्या कर्ववरून किंवा त्या वाकड्या वळणावरून आपली गाडी किंवा आपले व्हेकल सेफली जाईल, ते आपल्याला याच्यावरून ठरवायचे. दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ दिस युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. Suppose we find out when this vehicle, we consider the vehicle of mass m. First we consider the vehicle of mass m and the different three forces acting on this vehicle. First, its weight. The weight of vehicle, its weight acting vertical downward. तो पहिला फोर्स याच्यावर ऍक्ट असणार आहे या व्हेकलवर की त्याचं स्वतःचं मास खाल्ल्या बाजूला ऍक्ट असेल. सपोज its weight W is equal to m into g acting vertical downward. Now the second force acting on this vehicle is its normal reaction. Normal reaction, it is denoted as capital N. The second force acting on this car is a normal reaction, and this normal reaction acting vertical upward. This normal reaction acting vertical upward. And another force, third force acting on this car or vehicle is called the force of static friction. Force of static friction. ज्यावेळेस ह्या गाडीचा चाक आणि रोड सरफेस असं घर्षण होणार आहे, गाडीची चाक किंवा टायर आणि रोड सरफेस याच्यामध्ये जो फोर्स निर्माण होणार आहे त्याला म्हणायचं फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि इट इज डिनोटेड ॲज एफ. म्हणजे अशा प्रकारचे तीन फोर्स ह्या पार्टिकलवर ह्या कारवर किंवा व्हेकलवर ऍक्ट होतात. एक फोर्स खाल्ल्या बाजूला ऍक्ट होतोय, एक फोर्स वरच्या बाजूला, एक फोर्स त्या गाडीच्या ज्या दिशेला गाडी जाणार आहे त्या दिशेला तो ऍक्ट असणार आहे. असे तीन फोर्स त्याच्यावर ऍक्ट. देन वी डिस्कस द रोल ऑफ ईच फोर्स. द normal reaction, the role of normal reaction is very important. The normal reaction is balance the weight of car or weight of vehicle. ज्यावेळेस रस्त्याने आपली गाडी जाणार असणार आहे वेगाने किंवा कमी वेगाने जास्त वेगाने, ते गाडीचा बॅलन्स राखण्याचं काम नॉर्मल रिॲक्शन करते. हेन्स द वेट इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिॲक्शन. बिकॉज आपण असं रिलेशन लिहिलं की W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू, याचा अर्थ काय, हे दोघांची किंमत सारखी आहे. का तर ही नॉर्मल रिॲक्शन याचं वेट बॅलन्स करायचं काम करते, म्हणजेच n इज इक्वल टू mg. नाउ द सेकंड फोर्स, दॅट इज फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, इज acts as a centripetal force. This force of static friction कुणाचा रोल करतोय? This is acts as a centripetal force. आणि centripetal force हा पार्टिकल कडून सेंटर कडे ऍक्ट होतो, म्हणून म्हणजे आपण डायरेक्शन असे दाखवतो. आणि हा जो FES आहे तो कुणाचं काम करतोय? सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि we know that the centripetal force is equal to
mv square upon r. We consider only magnitude. The r is the radius of this curve road. R, v means the velocity of car, and mass means m means mass of car. Now, therefore, from these two equations we can write Fs upon n is equal to mv square upon r into h. M cancel. Therefore, v square upon h. Fs upon n. But we know that the Fs upon n is equal to some constant, and that constant is called mu s. This is called the coefficient of static friction. Therefore, the mu s is equal to v square upon rg, or this gives v square is equal to mu r mu s into h, or v is equal to under root mu s r g. And using this equation, or we can say Vs, that is Vs means maximum shapely speed. Vs means maximum shapely speed. Vs is equal to under root mu s r into g. Using this equation, or using this velocity, the any vehicle, कुठलंही वाहन कर्व रस्त्याने जायचं असेल किंवा घाटाच्या टाईपच्या रस्त्याने जाणार असेल तर त्या वाहनाची वेलोसिटी